السلام عليكم. صراحة سعيدة جدا بإني أكون جزء من هذا المؤتمر الجميل. إننا نسمع فيوز ومناظير مختلفة، تعريف مختلفة عن العمارة، شيء يعني جدا يعني حلو، وسعيدة إني أكون جزء منه. الحين أنا انعرفت بحب التاريخ والتراث، وعادة اللي يحب التراث ترى يكونوا أكبر مني سنا، فدائما لما أكون في اجتماعات تعرف اللي رايح بثوب لابس ثوب أمي، رايحة بجلابية أمي، لأن دائما الانطباع للناس اللي يحبوا التاريخ والتراث هم ناس لتسي أنهم عندهم مقاومة للعصر الجديد، لا يحبون التغيير، عدم قبول. فاليوم راح ألبس ثوب جديد وهو الثوب المعاصر. لماذا هذا الشغف؟ ليش أنا حريصة على هذا التاريخ؟ اللي صار في العشرينات صارت في ثورة، صارت في ثورة، بدأ يصير في مصانع، بدأ بعد ما كانت الماتيريالز اللي تستخدم اللي هي الطبيعية، الحجر، البريكس، الطوب، بدأ يصير في مانيفاكتشرينج، صناعة، فصارت في ثورة صناعية، صارت مواد مصنعة منها الزجاج، الكونكريت، الخرسانة، فصار في ريفولوشن، تغيير كبير في طرق البناء. هذا في العشرينات. من المباني اللي صار إنه صار في فاست برودكشن، صار في إنتاج سريع، عندك مصنع، عندك عدد من المواد الكبيرة التي تستخدمها، ففي وقتها بدأ يصير في مودرنزم، عمارة الحداثة، وهي بيسكلي عبارة عن استخدام مواد مصنعة اللي هي الخرسانة، تكون كونتيليفر اللي هي يعني المبنى ثابت على عمود أو وول، مو ثابت على أربعة جدران، الواجهات زجاجية، خرسانة، نيوترال كولر، ألوان محايدة. بدأ هذا الستايل يصير انترناشنال ستايل. What do I mean؟ بدأ يتوسع، بدل ما كانت العمارة في منطقة توسعت، صارت في بدل ما تكون في قارة واحدة أصبحت في قارتين، بدأت في أمريكا، انتشرت إلى أن وصلت إلى أوروبا، إلى أن وصلت في الثمانينات إلى السعودية. لذلك نحن نسميها International Architecture، وهي المودرن. ألاحظ كثير من الناس تلخبط let's say بين تعريف المودرن اركيتكتشر والكونتمبرري اركيتكتشر. راح نوصل للتعريف مع بعض. اللي صار إنه في الثمانينات إلى 2000 صار في ديزاين اسمه ليت مودرن. الحقيقة إنه في هذا الوقت صار في اكسبيرمنتيشن، بمعنى تجريبي، أجرب، بدل ما أخلي في الصورة الأولى في باريس الأسانسير داخل المبنى أخليه في الخارج، بدل ما أخلي الخدمات في أعلى المبنى أخليها في واجهة المبنى، نوع من التجريب. بدأ يصير بدل ما أنا أدخل على المبنى زجاجي، بدل ما أدخل على الطابق الأول لا أدخل على طول على الطابق الثاني، نوع من التجريب. في المبنى الأول بدل ما يكون الاكستيريور وول ثابت، صار في نوع من الاكسبيرمنتيشن. هنا نلاحظ بدء عدم فهم الناس لهذه العمارة، لأنه صار يخلط الليت مودرن بالكونتمبرري اركيتكتشر. راح نشرح الفروق. طيب خلينا نرجع بالزمن شوية. الحين تكلمنا عن عصر الحداثة وما قبل الحداثة، تكلمنا عن العصر المعاصر وما قبل العصر المعاصر اللي هو الحداثة. لو نرجع بالتاريخ شوية للزمن القديم، بكل سهولة وبكل وضوح نستطيع تعريف مواقع هذه المباني. لماذا تتوقع؟ بكل بساطة أنا أعرف أن الحضارة الأولى مسوبوتاميا، حضارة المصريين القدماء، وأصبحت لاند مارك، أصبحت سايتس للفيزيت. I go and I travel, I pay money، وأروح وأعيش في هذه الأماكن حتى أرى هذه المباني. لماذا تتوقع أصبحت سايتس؟ لماذا العمارة المعاصرة أو المودرن ما هي محل للزيارة؟ محاولة للإجابة. ليش هذه السايتس القديمة ما زالت عايشة؟
يعني تتوقع هو دور السياحة وليس المعماري؟ طيب خلينا نشوف فلسفة ودور المعماري. بس كذا أنت رميت الكرة في ملعب الإعلامي. نتكلم عن المعمار. لماذا هذه العمارة ما زالت تايمليس، يعني موجودة ولا يضاهيها عمار، والحديثة أو المعاصرة ما نعرف موقعها في تشاينا؟ إيه؟ طيب نستكمل الفروق. إذا أجي أقول لك على العمارة الإسلامية، نحن نتكلم عن عمارة لم يتطرق لها الإعلام في مناطق مختلفة. عندك أنواع من المساجد في مواقع مختلفة من العالم، وما زالت سايت لاند مارك، أصبحت ثقافة انتشرت وعرفت وأصبحت بمسمى. لماذا تعتقد؟ الحقيقة أن العمارة في الماضي قائمة على العلوم. What do I mean by إيش معنى العلوم؟ العلم هو فلسفة، هي فلسفة فكرية. أنت تفكر، أحط العمود الأول على الثاني، ماذا سينتج؟ المربع على الدائرة، هندسة، أفكر، أنتج. وهذا الإنتاج أو هذه الفلسفة الفكرية اللي هي تنتج العلوم، إذا أنا بنيت على أساس بفكر، أصل إلى تميز، ويكون موقع يعني للمعرفة ومصدر للمعرفة. في الزمن القديم المسلمين يعني وصلوا مرحلة من العلوم جدا عالية، انتشرت من الصين وكل القارات إلى الجزيرة العربية إلى شمال إفريقيا إلى أوروبا، وكانت بداية للنهضة الغربية، علوم المسلمين. والعلوم هي زي ما قلنا فلسفة. خلينا نفكر. عندنا مباني، بعض منها لاند ماركس، يعني هيستوريك سايتس، أماكن أنا أسافر لها، وبعض منها لا نعلم عنها شيء. خلينا نشوف الفروق. في المباني الأولى هي فنية، والفن يتغير، يختلف مع الوقت مع العصر. في المباني في الكولم الثاني، إذا هنا ارتستيك، الآرت يتغير. لما أجل هنا هي مباني، حيز، مبنى له فانكشن معين، لربما له واجهة، ولكن ليس هناك علم أو ساينس أضيف. في المباني الأخيرة اللي هي تعتبر لاند ماركس، على أنها ما هي من العصور القديمة، ولكنها برج إيفل. مين ما راح برج إيفل؟ مين راح برج إيفل؟ لماذا؟ مين راح نيويورك وزار الامباير ستيتس؟ هذا أول سكاي سكريبر بني، وكان أعلى طابق، ما حقول عمارة، أعلى مبنى يتكون من 102 طابق. قعد 40 سنة ما حد قدر يسوي بعد 40 سنة كان أعلى مبنى. ليش؟ لأنه باختصار في المبنى الأول اللي هو برج إيفل استخدم مادة واحدة اللي هي ستيل، وكانت على ارتفاع 82 طابق، وكانت عبارة عن مادة واحدة. كان فيها استخدم كثير من العلوم لمعرفة ثقل الحديد، المقاسات، استخدام الحديد. في المبنى الثاني استخدم الكونكريت، استخدم التكنولوجي، استخدم الكمبيوتر لحساب الخرسانة. This is science. عشان كذا هي محط للزيارة، وهي إلى الآن لاند ماركس عالمياً. طيب، how to create science؟
الحين احنا قاعد نمر بمرحلة جدا يعني بوم في الاندستري في كل المجالات، وتتطلب مباني كثيرة للترفيه، للمكتبات، مباني استثمار، مباني مكاتب. كيف نفكر؟ كيف نتميز؟ كيف نجعل العمارة في المملكة العربية السعودية لاند مارك، ليست مبنى وينتهي؟ الحقيقة أبسط طريقة لتوسيع المدارك هو التأمل. احنا عندنا حضارة، عندنا كلتشر، عندنا ثقافة. بالنظر إلى ما هو موجود الهيرتج حقنا، التراث، تستطيع أن توسع مداركك، توسع المعرفة، وتنتج العلوم، ومنها تبدع في استخدام العمارة متأثرة بالثقافة الحقيقية. لهذا حبي وشغفي للتاريخ، لأن لازم نعرف الماضي، لازم نعرف هويتنا حتى نستطيع الإضافة. شكرا لكم. أشكرك دكتورة رنا. Next up, we have His Royal Highness Prince Sultan bin Fahad bin Nasser. His Royal Highness Prince Sultan is advisor to His Royal Highness Prince Sultan bin Salman, President of the Saudi Commission for Tourism and National Heritage. He oversees the cultural tourism aspect of Hayat al-Siyaha, including the museums. He's also an abstract painter inspired by ritual and prayer. He uses mixed media and natural materials, working with canvases of varying shapes and sizes. That's his signature. He was born in Riyadh in 1971, loved painting as a child, then studied engineering and switched to a degree in management at King Saud University. Sultan obtained his master's degree from the University of San Francisco and grew his interest in art while there, starting his art collection and frequenting museums and fairs. As any of us who goes to museums and fairs knows, you're likely to see him there. So without further ado, I invite you to present. He has an interesting topic about the meeting points between art and architecture since the beginning of time. السلام عليكم. في البداية أحب أشكر الأخت نور على التقديم الطيب، وكمان أحب أشكر خواتي شيخة وجواهر على دعوتي اليوم. مبادرة دار العلوم العم عبد الرحمن رحمة الله عليه غالي علي كثير. أنا الحقيقة سعيد بوجودي معكم اليوم، مع أني وأنا قاعد أسمع للعروض السابقة كنت قاعد أتساءل هل حديثي وقبولي للدعوة اليوم هل هو تهور مني أو شجاعة زايدة؟ أنا قاعد بين معماريين، دكتور سامي عنقاوي ومجموعة مصممين، وأنا لا هذا ولا هذا، متابع من بعيد، حاب عاشق للأركيتكتشر. بس أنا اليوم بتكلم على شيء يعني يمكن مهووس فيه لدرجة أكبر من اللازم يمكن، ومتابع له بشكل أكبر. هو الفن، وبالتحديد الفنون البصرية وعلاقتها بالعمارة. بحكم عملي في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني وقربي للتراث والآثار، يعني حبيت أني أتكلم على علاقة الفن في التاريخ الجزيرة العربية بالذات. وأكبر وأفضل مثال على هذا معرض روائع آثار المملكة طرق التجارة في الجزيرة العربية. هذا المعرض الرائع اللي دار العالم بداية في 2010 من متحف اللوفر باريس، ودار أعتقد أكثر من 12 موقع، آخرهم قبل أسبوعين في المتحف الوطني بطوكيو. يعني اللي راح اليابان قريب لا يفوته مرة. اللي يحضر المعرض يشوف
تاريخ الفن فعلا، الفنون البصرية بالذات، تاريخها وارتباطها العميق بالعمارة، وكيف أنها تطورت وتأثرت ببعض داخل وخارج الجزيرة العربية. فمثلا الرسوم الجبسية مثل الفريسكو في قرية الفاو، أو النقوش الصخرية في جبة وشويمس، آخر مواقع سجلت في التراث العالمي في منطقة حايل، أو مجسمات ملوك لحيان، أو المهارة والتقنية العالية في بناء، يعني أنا بالنسبة لي هذه أول مرة كنت أعرفها، البناء من أو نقش الجبال من أعلى إلى الأسفل في مدائن صالح. طبعا أنا ما أنا عارف كيف أحرك هذا. حتى تطور هذا الموضوع، تطورت المعلومات صارت تروح وتجي بشكل كبير خلال التجارة، إلى استمر هذا الموضوع وأثر على الفنون الإسلامية والعمارة الإسلامية، وصار ارتباطهم قوي بشكل كبير، بحيث أن الفنون الإسلامية صارت عنصر مهم من عناصر العمارة الإسلامية. وأكبر مثال على هذا يعني مسجد الحرام مثلا، والحرمين الشريفين بشكل عام، والقصور التاريخية وما هلم جرا. هذه أمثلة من استخدام الفنون الإسلامية أو تصويرها بشكل معاصر. حتى استمر هذا إلى الاستخدام في الحياة اليومية، والقط العسيري طبعا أكبر مثال على هذا، اللي نحب نبارك لهم طبعا، نبارك لنا كلنا أن تسجل ثقافة لا مادية في اليونسكو. فصار من الضروري تكملة هذه العجلة وتطور الارتباط هذا بشكل معين، بحيث أنه صار لابد من وجود منصة تتيح الفرصة للجميع لإثبات أو لعرض أعمالهم، أبحاثهم، دراساتهم. فكان يمكن أشهر منصة لهذا كانت البيانالي، وأهم واحد يمكن بيانالي العمارة، وأشهرهم بيانالي عمارة فينيسيوم. هذا شيء موضوع صار جديد، يعني ما تم، يمكن أول بيانالي كان في الثمانينات 1980 أعتقد. من أول المهام اللي توليتها أول ما جيت الهيئة كان بإعاز من صاحب سمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام لهيئة السياحة والتراث الوطني، إنه نطور هذا المفهوم على أساس أن نكون منصة عربية سعودية لتوطين التراث الوطني، بحيث أنها تتيح المجال لأي مبدع، أي شخص يحب يعرض أفكاره أو يشغل أو يستخدم تقنية جديدة، سواء بالتصميم، بالعمارة، بالفن. فأنا بالنسبة لي أشوفها كلها واحد، بس هي كانت المعضلة الأولى إن كيف إن إحنا نركز في استخدام كلمة بيانالي. ما يمكن أن يكون نستخدم كلمة إيطالية معناها أو لاتينية معناها شيء يحدث كل سنتين بشيء يتكلم عن التراث الوطني. فمن هذا المنطلق ظهرت فكرة ثنائيات الدرعية. ثنائيات الدرعية، طبعا الدرعية هي عاصمة التراث عندنا، من أهم المواقع التراث العالمي، ومن أهم شروط اليونسكو أن المواقع التراث العالمي أنها تستمر في الحياة وتستمر في العطاء. فخطرت الفكرة أو طلعت فكرة إنشاء هذه المنصة، بحيث أن يكون شيء مشابه للبيانالي، بس مجرد أن ما نحاول أن نستخدم أو نستخدم كلمات أجنبية في شيء يخصنا ويهمنا. فثنائية الدرعية حتكون عبارة عن منصة أو فعالية تتيح الفرصة لأي فنان أو معماري، عشان ما حد يزعل مني، أو مصمم، مبدع بأي اسم كان أو بأي وظيفة كانت، إنه يستغل الفراغات
يجيب تقنيات جديدة، عنده مشروع يبي يعرضه للناس، يبي ياخذ آرائهم، تكون عنده فرصة انه يتيح او يجعل الجميع يشوفونها. هذه مثلا بعض هذه من اخر زيارة لي للبيانالي فينيسيا، كان اللعب بالضوء. يعني انا حتى كان عندي وجدت صعوبة في شرحها بعض الاشخاص اللي بيحاولون انهم يشاركون، طلبوا مني شرح مفصل كيف اقدر اوصف ايش اللي ممكن العناصر اللي ممكن تشارك في البيانالي العمارة. فكان ردي قلت اي شيء انت تشوف انه فكرة تبي تطرحها ما في مانع. وبالفعل مشينا في الموضوع اكثر واكثر، وان شاء الله عن قريب يعني احنا بس بنحدد العناصر بشكل مرتب، يعني على اساس انها تتيح الفرصة أن يكون عند المشاركين فرصة أطول أنهم يقدرون ويأخذون معلومات ويجمعون معلوماتهم ويقدمونها زي ما يسمى open call، يعني دعوة مفتوحة للجميع أن يشارك. طبعا ممكن أنها كل حاجة لها ثيم معين، لها قوانين معينة، شروط ومواصفات معينة، تقدم هذه الطلبات، تدرس وتعلن. طبعا أنا أحب أشرح بعض الأعمال اللي في السابق اللي بعض الفنانين، يعني أنا سمعت اليوم أحد جاب مثال زاهية حديد رحمة الله عليها. زاهية حديد كانت يعني أعرفها شخصيا يعني، وكانت قريبة مني، واللي ما صارت له الفرصة أنه يعرف أو يشوف، هي فنانة رائعة عندها رسومات. يمكن في البداياتها كانت رسوماتها هي اللي كانت معيشتها بشكل أو آخر، يعني كانت تبيع رسومات لأن تصاميمها صعبة تتنفذ. ففي البداية كانت تعتمد بشكل كبير على البينتينجز حقاتها ورسوماتها جميلة جدا. أنا تحت لي الفرصة أني أشوفها فيرست هاند في معرض صار في فينيسيا في نفس البيانالي قبل سنتين أعتقد. فهذا مثال أن كيف أن المصمم أو الأركيتكت المعماري ممكن يكون فنان، وبنفس الطريقة ممكن الفنان ما يكون معماري، بس إنه يحاول إنه يعطي فرصة ممكن إن المعماري يستفيد منها، لأن المعماري العمارة يبغى لها تقنيات أكثر بكثير من هذا الموضوع. هذه من أعمال الفنانة مها الملوح، هي فنانة معاصرة، عملها كان في البيانالي حق فينيسيا الفني، وهذه من أعمالها هذه في جدة، وهذه أبواب قديمة، وهذه كلها من مخلفات العمارة، من مخلفات البناء أو الأدوات المنزلية. وفي مثال آخر للفنانين اللي هم فنانين ما عندهم أي تدريب معماري، لكن يعملون أعمال معمارية بحتة، مثل عبد الناصر غانم. وهذا العمل يعتبر أغلى عمل لفنان سعودي في التاريخ للآن، وهو جندي عسكري، هو ضابط، صار فنان وعمل قبة ما لها دخل فيها يعني شيء. وأخيرا هذه من أعمالي أنا، وأنا أحب أشارككم الخبر، أنا توني جاني الخبر اليوم وأنا قاعد. هذا من العمل من المشاريع اللي كانت طلبت في متحف فلسطين في رام الله، معرض تحيا القدس كان في شهر 9، وجاني خبر اليوم أنهم يبغون يملكونه كمن مقتنيات الدائمة عندهم. فالعمل هو مجرد أنها ليش أنا ذكرته وجبت السبب مثال حطيتها كمثال، هذه من مخلفات أو من القطع اللي مع توسعة المسجد الحرام نزعت أو شيلت ورمت، فأخذناها وحاولنا نعيد صياغتها بشكل معين أنها فقدت قدسيتها بوجودها في المسجد الحرام، ما يمكن أنها تفقد شكلها ومكانتها والذاكرة اللي مرت عليها. وشكرا، وأتمنى أني ما طولت عليكم. Next up, we have Prince Fahad Al Saud. He's an architect and urban designer and co-founder of Minhaj, an art and design educational consultancy and platform specializing in collaborative workshops, seminars, and community engagement projects. So this event was their first engagement, and they have a workshop happening after lunch, inshallah. He obtained his bachelor's degree from Central St. Martin's and his master's in urban design from the Bartlett School of Architecture.
His project Exodus won the Bartlett's Gold Prize, and the Islamic Cultural Center of Peckham was nominated for a Reba Regional Award. Fahad is the Creative Operations Manager for Modecraft/collaboration, and a member of the creative direction team at ArtView Worldwide, a New York-based art and design consultancy. He's curated workshops and guest critiqued at the Bartlett School of Architecture at CSM and other notable universities in London, Riyadh, and Jeddah. He's also a photographer, an architectural visualizer, and is currently working on creating a local network and platform for the built environment that highlights regional architecture and urban design. So with Prince Sultan, we just had the opportunity to go from the beginning of time in the Arabian Peninsula and forward towards the contemporary, looking at a future initiative by Hay'at al-Siyaha, which is a sort of local biennale, if you will, called Thana'iyat al-Dir'iyya. So Fahad will be hopefully part of the younger generation that leads in expressing themselves in such spaces, and he will be talking to us about how, as an architect, you can build a narrative into your work, whether it's research or practice. السلام عليكم. بس أنا آسف استحتاج. أول شيء بيكم تعذروني المحاضرة بتكون بالإنجليزي بس لأنها اللغة المشتركة بين الحضور. طبعا أنا معماري ومهتم طبعا في التعليم المعماري طبعا. فاليوم I'm going to present sorry, just one second. For the importance of storytelling in architecture. Basically, this lecture is for students or for people who are interested in participating in of course, the Thana'iyat al-Dir'iyya, also for research sort of based architects, young professionals. This is really helpful. So, the presentation will be divided into two, storytelling and then Exodus. Storytelling will be the importance of the narrative, which is more structuring of how to tell a story in architecture and the steps of creating almost an organic sort of narrative for the projects. Exodus is my personal project that I did at the Bartlett School of Architecture. It was my master's project. So the reason why I'm showing my project is to see how I'm embedding these sort of rules and structures into that. So this quote has always sort of been resurfacing in my project, and the narrative, cannot be found in objects. It is our job as architects and designers to find that narrative and thread through that research to tell the perfect story. So what is involved in telling a story? Here I looked at the structure from playwriting and screenwriting, because the reason I chose sort of playwriting, it embodies the sort of spatial narrative, and that could be related to architecture as well. So you have to introduce your location, which is exactly like in a play, and then give your actors the story and let them tell their own stories. And your actors in architecture will be the users and the people who are inhabiting your spaces or the projects that you are designing. Contextualizing these stories, which gives them a background, more social, cultural, economic, and political backgrounds as well. And the fifth act and the final act is following a dramatic form, which is your whole development throughout your project. So these are the questions that I think every designer or student who wants to, especially designing a more conceptual project, should ask. What are the issues? What are the events and moments and the characters and the context? They have to be sort of answered in your proposal. So, how to structure a story in architecture? The rule of C. So you have to be clear, you have to be cohesive, consistent, and conventional. And you can see how I'll explain this later in my Exodus, my personal project. So, step one, your hypothesis, your research question. This is the stepping stone of your project, and this will help guide you
even when researching or creating strategies or even designing the proposal, this will help guide and structure actually your whole design. So step 2, you have to create a theme, and a theme that will set the narrative. It could be a very big theme, and it could be very broad at this stage. But that helps sort of draw in the viewer and guide them towards sort of understanding your project a bit more clearly. So step 3, research and analysis. And the reason why I chose this almost investigation board is because we have to treat, like crime solving, architecture also tries to solve technical problems, social, cultural, and technological problems as well. And it should be treated in this way. So research and analysis is divided into 3 sections. So we have site. You have to introduce what your site is. That could be a series of photographs, sketches, model making. Just give the viewer sort of a bit of context. Where are you designing? What's the site like? Analysis. So analysis is different than mapping. Analysis is basically collecting a pragmatic data that's factual and seeing how you can use this data to also help your design. So, and mapping is your own subjective intake on the site. Mapping, you could map something that's not physical, that's almost invisible. You can map sounds, you can map sort of energy, spirituality, feeling. And thus, that all sort of falls under the role of mapping in architecture. Scenarios and issues. This is more speculative. This is a more conceptual approach to architecture. So by creating scenarios and combining it with real factual issues, you create this almost a story that your project is trying to, first of all, highlight and then hopefully solve. So the scenario is an exaggerated problem that you are trying to address or solve in your portfolio. I personally think no one should solve because it's more of an open discussion. I think by highlighting it, trying to work towards solving the issue, then we can have a more rich project. Because if you solve it, that means it's just you end the discussion there. So your scenario could be social, meaning the idea of socioeconomy, sort of equality, women's right, sort of housing. That all could be issues that you're trying to solve. Your scenario could be political as well. It could be environmental, designing maybe for the future, and you can speculate how the site will act in 100 or 200 years from now. It could be a cultural problem. So for example, cultural appropriation is a very big issue right now, and that could be addressed in your portfolio as well, or your project. Technological as well, and economic. So all these sort of images that I presented were from a project called Postcards for the Future. I encourage most students to actually check out their work. It's very fantastic. It always sort of comes back whenever I'm trying to sort of use it as a reference. So step 5, we have theoretical implementation. This is the foundations of all projects. And I think that by not having theory in your project, it just becomes boring, technical, almost lifeless sort of architectural interventions. So basically understanding, developing the philosophy behind your theoretical framework, but not just writing about it, because we're spatial designers. You need to translate that spatially as well. So these are what I consider the fathers of contemporary or modern architecture philosophy and theory. So we have Michel Foucault, Deleuze and Guattari, and Robert Venturi. They have a very cynical approach towards architecture, and I think it is our job to challenge that. So this is Leon Battista Alberti, and I think every architect in this room today is practicing architecture because of his theories. He's the one who separated engineering from architecture, saying that architects have a social and cultural responsibility, unlike engineering. No offense to any engineers in the room. So if Alberti realized this 600 years ago, I think we have no excuse to not actually
have a social obligation, or a cultural, or political, or economic. So step 6 is strategies. I will recap these steps, so don't worry about it. So your strategy will be divided as well into 3 things. You have the contextual strategy, meaning how does your design sit in the city, and how does it affect the city and the surrounding behind it? And also, how does the city affect your design as well? So basically, that's the urban agenda of your project. And then you have the programmatic strategy, meaning that's the function of your design. And it's not just saying, well, I'm designing this library, but it's more of a, how do people interact there? What's my programmatic distribution? And how can I sort of translate that spatially? So it's not about the what, it's about the how. So after this, of course, is the architectural strategy. It's the language, the methodology, and the aesthetic of your interventions. So what are the spatial sort of qualities that you're trying to explore? Step 7, we have experimentation, and this is the most important part of your project or your portfolio. I think if you're, let's say, design a 20 sort of page portfolio, then this will have to be 10 pages. And I think that's the most important part. It shows that you're thinking, that you're actually trying to solve these issues that you are presenting and you are researching. So basically, it's the testing ground. That includes basically addressing the hypothesis and testing the theories and implementing the strategies. This is where all, that's the testing ground for all these sort of methods. Step 8 is we have the proposal, which of course is the sort of traditional way. I believe when seeing many student projects or many conceptual and research sort of based projects, I think the best way to sort of, there has a sort of almost an organic flow to it. So you start from a plan, and then you start from a section, and then an elevation, then you go into 3D, whether that be models or physical models or digital sort of drawings, and then you zoom into the spatial moments. And then you zoom out to see the aerial view and how your intervention sits in an urban context. Step 9, technical and environmental. And I think that's very important because it shows that it's just not about the theory, but there's also, we are physical designers as well. And so the idea of detailing and environmental, as you're building eco-friendly, what's the finishing like in your project? So step 10, which is the final sort of step, this is your vision. And I think that you have to have a vision from the beginning of your project. And I think you have to sort of work towards executing that vision. So basically, it's the overall bigger picture of the intervention that basically concludes your project. It doesn't necessarily end the discussion, but just wraps your investigation. So just to recap, I think this is very helpful for people who are trying to do a proposal for the Dar al-Ulum intervention, and also for the Saudi Architectural Biennale, or Thinayat al-Dir'iyya as well. And I think this will give you sort of a richer project in a way. So can we have the second one, please? Sorry, I would like to, again, I don't know if it's late, but I'd like to thank Abdurrahman Sderi Cultural Center and the Dar al-Ulum Initiative, of course, for developing this wonderful event. And I'd like to thank Jawar bin Ziyad Sderi on a personal level for inviting me as well, and allowing Minhaj to launch the workshop series as well here, and also Ms. Noor as well for her amazing efforts. So this is my project, and the reason why I'm showing it is just to show how I implemented all this sort of steps toward telling a story in my project. So my project is called Exodus, the Migratory City, and it's a city for immigrants or for people who are in constant transience. And
focusing mainly on Syrian refugees and designing this migratory city in Essex or East Tilbury in London, in the UK. So, starting with the hypothesis, that was how can migrants claim a territory post the Anthropocene? And the Anthropocene is today's geological age, is human sort of influence on the current geological sort of fabric. So I start with the theme and research. Of course, using Exodus, it's sort of a book from the Bible, and it talks about the sort of great exodus of the Jews from Egypt to Jerusalem, or to the Promised Land. And this is exactly what the current situation is for immigrants and refugees. And this idea of leaving sort of more of a horrible place into a salvation, into the Promised Land. So starting with looking at London as the Promised Land and seeing how this sort of patterns of different migratory patterns, people that are caused by geopolitical, environmental, or sort of socioeconomic as well. And here, of course, highlighting more the sort of the obstacles that they face, the modes of transportation, how and sort of developed a guide on how to illegally migrate to the UK. So using the Syrian refugees as users for my intervention, so developed a timeline, seeing where, why, the driving forces behind their migration as well, and areas that are affected in Syria. So I chose looking at London and seeing where the new sort of hub of illegally migrating to London, and it's actually located in Essex. So developed these stories of families actually traveling in containers and calling it home for a period of time. And then using Calais in France as this migratory city, as this autonomous, self-sustained, and self-initiated city, and trying to sort of mirror that in my intervention. So that's the scenario. First of all, my users will be the illegal immigrants, I would say, and seeing how the Dover Cliffs in London act as a sort of physical boundary for them not to enter the UK. Also, for migrant worker, and seeing how their living condition is in London. Also, the residentially displaced and the cause of their homelessness because of the current and past housing policies that led to the housing crisis that we have today in the UK and actually the whole world. So the site, I chose this site specifically because it's located between London Gateway, which is DP World, and it's a visa-free zone. So by having those immigrants there, they can enter that port without a valid UK visa. Also, it's also located between Bata Town and Bata Town is a garden city concept developed by Bata themselves, and they were shoemakers, and the idea is to live, work, and play in the same place. But of course, like many of the garden city sort of concept, the concept didn't actually live to today's sort of technological and economic advancement. So this is the Bata sort of development and seeing how it sort of fell through time. But not only this, I'm also focusing on the site and seeing that there is not just a physical, not just a sort of a social or human migration, but there's also landscape migration as well. So in East Tilbury is a very industrial site. And because of that sort of industrial shift, the landscape is in constant transience, and it's actually scarred. So Act 1 is the landscape migration. So I developed these sort of maps based on data, based on sort of current data, and exaggerating to see what the landscape would look like in 50,000 years or 100,000 years. And you can see how by stopping almost the anthropogenic sort of changes in the site, how the site creates this sort of archipelagos, and it floods, and it creates this erosion as well. Also, what if we stop the shipping lanes to London?
Are we going to create a graveyard of ships? So phase one is the arrival and the fall of the Anthropocene. By creating this sort of graveyard of the ships, the immigrants can inhabit those ships in the beginning before entering UK soil. So I have strategies, which are theoretical, architectural, and contextual strategies. So here, what I tried to develop is these sort of strategies that, and theories that I picked up from my visit in India. It's this idea of creating a third space, a suspended space, a space that's not here nor there, a space that's between home and away. So this is the sort of photos that I took in India, and they're always sort of not part of the street, yet they're not part of the building. They're always suspended in that third space, and this is exactly what I wanted to design for those immigrants. It's a third space, is a transitional space between their home and between finding a better home. So these are the sort of architectural elements that I picked from India as well. The idea of monumentality, lightness, rigidness, concrete, facades, sort of unplanned settlements. So my contextual strategy is to create a metaphorical bridge that bridges all these immigrants from Halab to Essex. So Act 2 is the external migration. And basically, I'm trying to focus more here on the memories that these immigrants bring with them from, let's say, Aleppo or Halab. And it's this sort of fallen ruins, the Roman ruins in Halab as well, and seeing how I'm trying to sort of understand the spatial parameters of these ruins as well, and how they could be sort of inhabited. So phase 2 is the ruin, the fall of garden cities. Not only this, I'm also mirroring Bata. Bata was, again, a garden city, and it's plays with this idea of a utopia. Much like the ruins, it's very romantic in a way. So this is a dreamlike state that I created for these immigrants, that they move from the ships onto this sort of camping, and that mirrors Calais as well. But you can see the ruins actually hover over them. So it's actually a metaphorical and sort of a conceptual approach, that saying this is actually their memories and their experiences from Halab that they're bringing as well to this. So it's not about the physical sort of state of these ruins, but it's more of the conceptual, of the memory, of the experience of those. So after this, the programmatic strategy, or what I call the scripture. So these I based on the propaganda art of Soviet Russia, for example, and North Korea. And the idea is to create this almost perfect society, a utopic society as well. So the idea is to, yes, come to Essex. We'll sort out your papers, and we'll make you legal in London. You can claim a territory and build your own house, and then you can settle in, and then you can trade. And this is sort of more of the economic sort of scenarios. So all this language that I'm trying to bring is to create this almost, again, perfect sort of community, which unfortunately that won't be the case. So Act 3 is the internal migration. So I covered the landscape migration and then the external migration of the Syrian refugees, and now focusing more on the micro migration of the residentially displaced in London, and people who are affected by the housing policies that started actually from Margaret Thatcher's right to buy, up to the urban renewal of the New Labour and Tony Blair, up to the 2016's Housing Act by David Cameron as well. So here looking at how London has become extremely unaffordable for people to actually live in, using Robin Hood Gardens. And Robin Hood Gardens is more of as a reference for architects in London, because I think it's being demolished currently. So the reason why I chose it is because that's almost the last sort of grand architecture of these sort of council estates as well. So the idea is to save
the council estates is to actually not demolish them and cause the people, then their inhabitants, to be residentially displaced. So what I proposed is actually going to these council estates. So in this case, it's Robin Hood Gardens. So dismantling, breaking it into pieces, taking facades or walls or staircases. So the first image is the cut, and then the lift, and then the cribbing, and then the preparation to be transported, and then the arrival in Essex, and then the foundation, the collaging. So you can see here there are different type of collages of these council estates, and then the inhabitation of it. So here you can see that's the third act, and you can see how the memory of Halab has been sort of replaced by settling in Essex as well. And you can see how the new sort of collage city of these council estates are being being constructed. So we have the settlement, and the idea is I wanted to use the ships, the ruins, and the council estate to coexist in one autonomous, self-sustained sort of entity. So try to develop these towers, and they consist of, again, the ships, the ruins, and the council estates. So we have the archetype 1 that starts from the self-built, and then the second archetype, which starts from the ship up, and then from the ruin, and then from the council estate. So here, after settling in, you can see how the city transforms. So you can see those towers that are being constructed, and how the in-between spaces transforms into playing grounds, farming, into sort of more learning centers as well. So the expansion. So this is the spatial moments that I developed within the towers. The first one is called the Archive of Affinities, and it's basically collaging everything that's familiar to the inhabitants of whether they be refugees, immigrants, migrant workers, or people in constant transience. The second one is an elevation, seeing how these towers sort of come together, realizing it more structurally as well. And then here is, you can see how the city hovers over this lake, much like in Calais, which the camps sort of always develop around these lakes as well. The reason why I'm not using many people in my renders is because this city is a projection of their condition. It's actually, these towers represent almost their thought, their memories, their experiences as well. So the gateway. Here what I call is the void of potentials, and you can see how these towers operate from the inside as well. And the reason why I put the plane in the middle is, of course, it's a medium of transportation, and it's sort of how can I say? It's almost an homage to transience. So this image is based on these dense towers in unplanned settlements in Hong Kong, in Rio de Janeiro, in India as well. So you can see this image a lot in these sort of dense areas. And then you can see how the towers and the in-between spaces is operating between the towers. So this is the exodus and the city for immigrants, and just finding, almost focusing on one family and not sure whether they have met, whether this city is their salvation or it's just a transitional space for a better future. So here, what I tried to develop is this, of course, how to make it a bit more technical, how to make it a bit more sort of pragmatic in a way. So developed phases and expansion of this city. Here is the last image or the last drawing of the project. And the reason why I left it sort of open to discussion, where you're not sure whether the viewer in that plane seat is actually coming to the city or leaving. And
this is the current condition of immigrants. They're always in constant transience. And they're always between home and between away. And they're in this almost heterotopic, suspended space. So this is the altarpiece. So again, going back to the first introduction, which is the Exodus, and it's about the biblical sort of storytelling. I developed this altarpiece, and you can see how it almost, what I wanted to do is have this sort of propaganda, almost advertisement, like art on the top. And then you can see how the city is realized, and that's the reality of the city as well. So much like in churches, when you see the altarpiece, it tells the story. It always has a hierarchy, and this is exactly what I did. Traditionally in altarpieces, they always work on odd numbers, whether they're 3, 5s, or 8. 7. And what I did is made it even, because I'm trying to break that pattern. The migratory condition today is not perfect, and neither is this. So, I have to leave you with this. I did not, unfortunately, solve any of the issues. I merely highlighted the sort of the almost the cynical, or maybe the real conditions of immigrants today. And I'll leave you with the worst kind of migration. Thank you. Thank you so much to all our speakers. Dr. Rana, طبعاً we're all confused about the language of this. I was told to do it in English, وبعدين we had some eloquent Arabic speakers and then jumped back to English, so I'm just going to continue. Dr. Rana, you started us off with an overview of contemporary architecture and what it is. Did anybody have any questions that popped out about that? Tell us how you ended up focused on this. I know you spent 7 years in Madrid and now you're here. What did you do? How does the work you did feed into the moment we're going through right now in Saudi? طيب البداية بدأت في أسبانيا. عشت هناك 7 سنوات. تعلمت اللغة. ولاحظت أن أي أحد يكلمني من السعودية يقول لي يا فتاة الأندلس. بحس أنه كلمني أنا إيش علاقتي بالأندلس. فصرت أتساءل. بعدين بدأت أسوي contribution في الجامعات في السوسايتي. أتكلم عن هذه العمارة اللي هي البيك of architecture of Islamic architecture. لقيت الناس تقول لي سنعود متى سنعود. أقول هذول يكلموا مين؟ قعدت أتأمل هذا المجتمع. لماذا هذا التمسك بالعمارة الأندلسية؟ لماذا التمسك بعمارة بعيدة كل البعد عنا؟ والصراحة الجواب كان لأننا لم نتعرف على أنفسنا. إحنا نطالع بعيد لأننا ما قاعد نشوف هنا. لو شفنا إيش هنا حنتمسك بهنا. هي بالضبط كأن أحد يقول لك تخيل أنت الحين مدائن صالح، والحين هيئة السياحة قاعد تحط مجهود كبير على مدائن صالح، فجأة أحد أسباني يجيك ويقول لك يا نبطي ولا يا إيش قاعد تحكي؟ فهذا التاريخ هو عبارة عن periods of time، هو أوقات مختلفة، حضارات عبر الزمن. فحرصي يعني دائما أحاول أن أعطي محاضرات في هذا التراث حتى نتعلم، حتى نتمسك بالكولتشر حقنا، حتى نعرف ما هي ثقافتنا، فلا يعني ننظر إلى الماضي، نبدأ من الحاضر والموقع ما نحن فيه. جميل. طب أمير سلطان، مثال على ذلك، احنا الحين طبعا السنة هذه أعلنوا أول مشاركة رسمية للمملكة العربية السعودية في الفينيس Architectural Biennale، وحدث عالمي واحنا متحمسين نشوف لما يطلع الخبر من المشاركة. في نفس الوقت عندنا مبادرة جميلة وطنية في الدرعية لثنائيات الدرعية، almost from the ground up but aspiring towards the global. يعني يكون في شيء موجود هنا على أرض الواقع، ممكن زوار من الخارج يجون يشوفونه، يبني على الثقافة
المعمارية والتراثية. فأعطيتنا فكرة بسيطة عن إنه كيف تبلورت هذه الفكرة. What's going to happen? What are the next steps? And is there anything that people should know, or are you keeping us in suspense until the open call in April? ما في شك انه الاناونسمنت حقت البينالي حق فينيس او المشاركه هذه كلنا تحمسنا عليها، سواء فنانين ولا مهتمين ولا معماريين، وان شاء الله نقول يا رب تطلع يعني، ونشوف متشوقين نشوف من اللي بيفوز. بالمقارنه بين الفعاليتين يعني ما اعتقد انها سفير ولا منصفه للجهتين. يعني ما نقدر ان لو حاولنا ان نبتدي نعمل شيء من مثل البيانالي من توب تو باتم، هذا احنا بنفشل من البدايه انا اقولها. فهو لازم الشيء يبتدي من تحت، ويكون يبتدي من المجتمع المحلي. يعني لازم المجتمع المدني بشكل اوضح يعني يكون هو اللي يتفاعل معه عشان هذا الموضوع ينمو ويكبر ويبان. من ناحيه اني انا ما ابغى سبويل ثينجز، ما ابغى اقول كل شيء من الان، لانه للحين انا ماني متاكد. يعني في امور لسه يبغى لها دراسه ويبغى لها ترتيب. لكن زي ما ذكرت قلت لك في البدايه انه حيكون في فرصه ان شاء الله. يعني احنا نامل انه يكون في 2018 لانه هو ثنائيات، فكل سنه المطلوب يعني الفكره الان ان كل سنه حيكون مقارنه بالبينالي العالم يعني بيكون اركيتكتشر وارت. هسه احنا عندنا بيكون ثنائيات الدرعيه عماره وتراث وطني، يعني عماره وتراث سنه كذا وسنه كذا، وتكون متناسبه او تكون تصادف ملتقى التراث العمراني وملتقى ملتقى الاثار. فهذه السنه ان شاء الله بيكون ملتقى التراث العمراني، ورغبتنا انه يكون ثنائيه الدرعيه تبتدي معها، لانها بيكون لها it will make sense. يعني لما يكون الشيء متناسب مع ملتقى التراث العمراني اللي هي الجهه العلميه من ناحيه العمران، فاحنا بندخل شيء فني وشيء فن كمان معه، يعني شيء حتى الناس يستانسون عليه ويتفاعلون معه، وكمان تكون منصه يكون في ديالوج، يكون في مشاركه بين المجتمع يعني في ناس كثير ما يكونون، انا لاحظتها هذه بشكل كبير، يعني يجون متلقين يحضر معرض او اي مناسبه هو مو فاهم ايش قاعد يشوف، بس يبغى يفهم، يعني يبغى يحاول يفهم. فاحنا نبي نترك هذا المجال ان الناس يفهمون والناس يشوفون. فاجابه لسؤالك انا I'm not spoiling things، بس انه حيكون في اعلان بمؤتمر صحفي ان شاء الله قريب، نقول ان شاء الله، وحيكون في مهله على الاقل 6 شهور الى يعني من 5 إلى 6 شهور ان تتنفذ الاعمال. يعني بيكون في اوبن كول لمده شهر، يجي الرد اللي بيجي لها بمعنى الحكومي التعميد they go ahead ويشتغلون عليها، وعلى اساس انها تعرض. ولا حيكون حتى مده العرض 6 شهور، لانه بيكون صعب في البدايه اداره هذا المشروع. يمكن الاخوان في 2139 يوافقوني هذا الشيء، يعني صعوبه اداره الشيء لفتره طويله يعني. فالفكره انه من شهرين ل3 شهور حيستمر. اتمنى ان اكون جاوبت على السؤال. I would like to extend an opportunity for the audience, especially questions for Prince Fahad. تفضلي. السلام عليكم. ربى صلاح، مهندس معمارية ومحاضرة في جامعة دار العلوم. سؤالي للدكتورة رنا بخصوص الثلاثية اللي ذكرتها أنها صنفت المباني إما آرت أو آركيتكتشر أو ساينس. بعتقد أنه هاي ثلاثية متداخلة، يعني ما في مبنى من غير علوم، وبنفس الوقت ما في مبنى ما بيطلع بنتيجة هي آرتستيك. فالساينس اللي اعتقد انه المباني اللي ذكرتها وارتباطها في ليش الناس تعلقت فيها او هي محفوظه بذاكره الناس، يمكن تكون اسبابها لانها بتمثل هالاماكن بتاريخها، بتروي قصصها
بتسجل حتى حياة الناس فيها، بالجدران بنلاقي رسوماتهم، بنلاقي كتاباتهم، بالأرضيات كمان بنلاقي فنونهم. فبعتقد إنه الموضوع أعمق من مجرد إنه هذه مباني كان أساسها ساينس، لأنه كل مبنى بالنهاية في علوم، في علوم إنشاء، في علوم نظم مختلفة سواء كانت بيئية إنشائية، ما في مبنى من غير علوم. فهذا تعليق شكرا. في أحد عنده سؤال سريع؟ السلام عليكم، يعطيكم العافية. عبد الفتاح المؤمن، ممارس، وعندي هي نقطة يمكن تربط أسئلة فقط، معلش التعليقات حتكون أيوة، مع الغداء. هو السؤال حنتهي يعني بالسؤال الأمير فهد، بس هي نقطة بين العمارة المعاصرة أو العمارة الحديثة والتراث وأهميته وذاكرة المكان. نعم، مثل ما تفضلت، أنا أظن أي فراغ، أي مكان، أي مبنى إذا خلق ذاكرة في المتلقي وهي تيجي من نتاج فكري معماري ومن مستخدمين، إذا يعني أحسن توظيف الاستخدام وترك بصمة في الذاكرة، حيكون مكان له قيمة اللي هو تاريخية. يعني أعتقد أنا كمعماري وأنا أحب مدرسة المودرن والليت مودرن، يمكن وفقنا أن 3 من المشاريع اللي عملناها لإعادة إحياء التراث فزنا فيها بجوائز معمارية، وأنا من مدرسة الحداثة. فلا يعني أن أنت تكون من مدرسة معينة لا تنجح أو ما تقيم الفكر في الاتجاه الثاني. أرجع للأمير سلطان بالناريتيف اللي عملته واليوتوبيا سيتي، وهي يعني حقيقة استمتعت يعني برحلة فكرية جميلة. ابتدي اولا ان التمبلت اللي وضعته بشكل جميل، واللي انا اليوم وعندنا طلبه عماره في البروسيس اوف ديزاين، هاو تو ستارت لين ما توصل للمنتج. الطريقه المنهجيه اللي وضعتها هذه يجب ان الطلبه والممارسين ياخذونها تمبلت واقعي حتى يوظف افضل منهجيه للخروج بفكر معماري. بس للمدينة اليوتوبيا اللي عملتها واللي هي جميلة وانتهت إلى منتج، أنا I was wondering وأنا أستمع لك، يعني مثل immigrants مثل من سوريا، ومثل ما صار للimmigrants العراقيين أو immigrants من جهات ثانية وانتقلوا إلى حضارات ثانية وأثروا وتأثروا بالأماكن اللي راحوا لها، مثلا في السويد، في الدنمارك، في بريطانيا، تعلموا وأضافوا وبعدتهم من حتى الرجوع لأن لقوا فيها إمكانية. How much يعني أنت وضعت للعقول المهاجرة إمكانياتهم، التراكمات الثقافية اللي عندهم والصناعية في صناعة هالمدينة. يعني أنا يعني قد يمكن ما أتيح لك أنك تدخل بالتفصيل، وشفت اللي هو التراكمات السكنية كانها temporary settlement, but how much of their knowledge, how much of their capabilities were involved هناك، انها تخلق التريد، المنتج، الصناعه، اللي هو different ingredients of life that they needed في اليوتوبيا. حبيت بس اسمع منك اذا يعني تقول لي في قراءتك لهالمدينه. نحط البرزنتيشن ولا نقدر اللي اكسدس؟ انا شفت جانب البيع والتصور، اي هذه اي. هو انا خذيت الكولون وول سيتي اللي في هونغ كونغ از ريفرنس المشروع الاكسدس. فالفكره ان حتى لو في مثلا خلينا نقول اطباء، مهندسين، مدرسين اكاديميين، فمن هذول المهاجرين فبتكون يشتغلون في هذه المدينه، لان هذه المدينه بتكون سيلف سستيند وسيلف انيشيتد، عرفت؟ فهي قائمه ذاتيه لحالها مستقله عن اي، يعني حتى هي في موقعها في اسكس، بس هي في فيزا فري زون، يعني ما يحتاج، عرفت؟ فهي خارجه عن نطاق فخارجه عن نطاق
خلينا نقول بريطانيا، فهذه مدينة مستقلة. فمثلا لو تشوف مثلا لحظة، اي مثلا في هذه التاورز بتشوف لسه في مثلا زي ما قلت في اشياء ذكريات لسه معهم. فمثلا الروينز اللي من حلب الى الان موجوده. مثلا المهاجرين اللي تاثروا بسبب الاسكان في لندن او الغلاء السكني في لندن، فهذه الكونسل هاوسز كمان بتكون هناك. وشيء ثاني تشوف انه مثلا اذا في مثلا مهاجرين من آسيا، والمهاجرين مثلا من شمال أفريقيا ولا من وسط وغرب أفريقيا، فتشوف إنه كيف لسه ثقافتهم لسه شغلهم مستمر في أكسدس في هذه المدينة. فأنا هذه ودي الأخلقة، ما هي يعني ما ودي أن تكون المدينة الفئة معينة من المهاجرين. فمثلا هذا اللي سميته مثلا أرشيف المألوف أو الاركايف اوف افينيتيز. فالفكرة أن كل جزء مثلا في التصميم بيكون له ذاكرة. مثلا والله أقول هذه سجادة والله من محل معين، وهذه من ثقافة معينة، وهذا الجدار من محل معين. فهي في الأخير فكرة يعني فلسفية أكثر. أي مو بس. طيب I think we have to close it up. أبغى أشكركم على استماعكم وحضوركم وحماسكم، واللي عنده أي سؤال طبعا في فترة الغداء الحين ممكن تتعرفوا على ضيوفنا. يعطيكم ألف عافية. شكرا.